finding gold, they say, is like finding a needle in a haystack. You want to translate? قاعد اديكم نظريات في كيف تلقوا المحلات بتاع الذهب. وكونه تلقى ذهب يعني بيضرب مثل بانه الذهب يعني تلقاه كأنه في الإبرة اللي بخيتوا دي في كمية من المخطوطة في التراب يعني. However, there's certain haystacks that are more likely to have the needle in them. لكن في محلات ممكن تلقى فيها ضرب برضو المثل بالإبرة بكل سهولة أكتر من محلات تانية. Okay. The reason an area like this is important, and I realize you said that this is a French mining, but that's okay. It's good for my purposes of instructing you. This is what's called, at one time this was a contact zone. المحلة دي هو عارف إنه دي محلة فرنسية وما نقدر نشتغل فيها، لكن داري أوريكم بس يضرب لكم بها مثال. وفي وقت من الأيام كانت هي عبارة عن جبال عالية وهسه بقت منخفضة وفيها مجرى بتاع موية يعني. Millions of years ago, when this area was formed through volcanic activity, the earth was undergoing a lot of change. This was molten. This was lava. Okay, it was hot rock. This was liquid as well. Okay, but this was like glass. Okay. What happened, because of the pressure of the earth, up first comes granite, because it has a very high melting point. في وقت من الأوقات المحلة دي طبعا كانت جبلية، وبعض الحجار اللي بيشوفها دي كانت يعني زي سائلة، فهسه اتجمدت وبقت حجار وعمل الطقس برضه بغير فيها، فبعدها يتكسر وبعدها لسه محافظ عليه شكله يعني. ونوعين، نوع ده نوع هو الأسود ده هو الجرانيت، والنوع الثاني نوع ثاني من الحجر أنا عارفه شنو. The next thing that happens, this comes up, it starts to get solid as it cools. Okay. And now the quartz, it's still liquid. It's still hot liquid, and it comes up right beside it, because it's as it gets shoved up through the earth. Here's the granite, and the quartz comes up right beside it like this. ايوه بيقول هو الحجر ده من برا طبعا كان سائل قبل كده وبعد ذاك اتجمد، والحجر الابيض اللي جنبه ده كان برضو يعني سائل، وهسه بيجوا مع بعض وبيتجمدوا مع بعض يعني. The reason that's important is because now you have this and this sitting side by side. They're cooling at different rates. الحاجة دي مهمة لأنه شنو ديل هسه يعني الحجر الأسود ده اللي هو الجرانيت والجنبه ده بيتبردوا بدرجة مختلفة، فدي حاجة مهمة. go ahead Doc. Okay, and because they're cooling at different rates, the quartz fractures, it cracks, because this has got a much higher melting point than this. As this sits there and the two things cool, this cracks and gets little lines and fissures in it. Then the next thing that comes up, being shoved up from inside the earth, is iron and gold and silver and copper, and it gets shoved into the little small fissures, the little small quartz. Doc, can you repeat that? These two masses are cooling at different rates. دقيقة خليه And because they're cooling at different rates, it causes the glass to crack. Okay, the quartz. Yeah. And then now comes up the gold, because the gold is still, it's got a very low melting point. Okay. The gold comes up, and as the gold comes up, it fills in the quartz. Okay.
then, and with iron, of course, as well. Okay, then the iron, over years, it oxidizes, breaks the quartz away. Okay, and the gold falls out in nuggets. مصطفى انت عندك كلام تقوله؟ انا بس بتكلم في البدايه عن انه دي مثلا بتكون يعني في درجه تبريد عاليه، حراره عاليه شديد. الثانيه في درجه تبريد منخفضه اللي هو الكوارز ده. الكوارز ده قال مهم ليه؟ لانه فيه اصلا في محاليل حرمائيه بتبقى ماشيه، المحاليل دي بيكون جواه في اللي هو فيها شقوق. الشقوق دي طبعا الحديد والذهب والحاجات دي بتكون تخش فيها، بتكون حره. هي بدايه تخش فيها هنا نتيجه للاكسده هنا لما تطلع بيقوم يتحرر شنو الذهب. عشان كده هي مهمه اصلا بيفتشوا. نفس الكلام اللي قاله داك انت ترجمته كويس جدا. Now, if you were to have a piece of gold and a piece of quartz and this granite, and you had a blowtorch, you know, something very hot, and started to heat this, the first thing that would melt would be the gold. Then this would melt. Then this would melt, but it'd have to be the temperature would have to be so high to get this to melt. But the reason this is important to look for your contact zones is because a lot of times quartz will, you'll see quartz by itself, not against granite. Well, what happens when quartz comes up by itself? It just sits there and cools. It doesn't develop any fractures. Okay, so that's where you see a lot of white quartz, where it's just perfectly white. Now, sometimes there's gold associated with that as well. But for purposes of looking for good places to look for gold, if you look for this combination of the granite along with the quartz, okay, you're much more likely to find gold than if you're seeing simply white quartz without any staining, because if it's all white, there's no place for the gold to get into the quartz and to later break down. دائما المحلات الاحتمال فيها كبير تلاقي فيها ذهب، انه اللي بيكون فيها الجرانيت ده معاه الكورتز البيضة دي، دي اكتر محلات محتمل تلاقي فيها ذهب. احتمال بين وجود العنصرين دي، لما تلاقي ان الحجرين دي بيبقى اكبر احتمال لوجود ذهب. ايوه بالذات ده مش لكن لما الطيارة تجي بيقوم بيمشي الذهب. عشان كده الناس تفتش جنب الحصاص اكتر. حصاص بالذات كله بيفتش جنبه. ايوه عرفتها؟ لانه الحصاص ده هو بيترحل ما بيتجوع. يعني الحياة بتتجوع بس العروق اللي بيكون جنبه. قصة اسمها الحروق الحامل الكوارث. اللي هي كوارث بيكون فيها عروق على الذهب. ايوه بعدين حتى هو اصلا الجرينت يعني اصلا دي مادة تبريد براوي ده تبريد براوي. ايوه في الاصل واحد. لا المادة واحد، الصهارة واحدة. لكن الدريد. طيب بس هو شايفه يتكلم عن انه لو الليله خطيت الاثنين مع بعض كده وعرفت عليهن سخانه لا ما هو زخرا بالتدريج ده الصهير واحد كله يعني ده بينصهر في نفس درجه ده؟ لا كله ده حسب ده في السطح قريب للسطح الكوارث ده. ايوه عرفت الكوارث ده سيليكون زي الرمله دي. لكن بس هاي الكوارث ده سيليكون عادي اصلا مادته سيليكون اس اي او 2. ايوه يلا ده لكن في درجه حراره تبريد عالي او ضغط عالي بيتكون جوا يعني. ده درجه حراره بتكون اقل. ايوه بعدين المحاليل هي اللي بتعمل الشغل بتاع الكوارث. عرفت داك مصطفى he went to school for geology. Yeah. So he Has a working knowledge of this. Yeah, exactly. Okay. The other thing, where you're standing right here, look at this. This was once a mountain. This was a mountain. It's not a mountain anymore. But you can tell by all the debris. This is like somebody exploded it. You know, the other thing to look for is look at this. What is this right here? This is where water runs. Okay. Gold is heavy. It goes to lower point. So if I was going to detect, I would detect this whole area. I would detect this whole area. I would even come over. Here is good. Remember, what? Let's say gold shed from here. Shed from here. It's moving down this way with the water. But as you can see right here, you have heavier material. So for some reason, okay, the water slows up a little here and heavier things settle out.
Well, gold is heavy, so I like this here. I like this. I like all of this. I mean, this is it's just perfect. يا المحلة دي أحسن محلة الواحد يلقى فيها ذهب، خاصة المحلة اللي فوق دي كانت عالية، وبعد ذاك عامل الطقس خلاها طيب تبقى محلة سطحية. وغير كده الجدول ده بتاع الموية، كان في موية هنا مشت، فأكثر محلة ممكن الواحد يلقى فيها ذهب المحلة دي، يعني قاعد فيها ذهب غالبا. The other thing, أسيد ده الحجر ده كثافته أعلى من ده، أعلى من الجرانيت. لا هو كثافته اقل. كثافته اقل. look at the difference between these. عن الفرق بين الاثنين ديل. This is, it could be very hot. Yes, it could be. But it's sharp. Okay. This is very round. That tells me water has been going here many, many years. This may have been at one time what we call an ancient river channel. ده الحجرين ديل، الحجر الأملس ده بوري إنه في وقت من الأوقات المنطقة دي كانت منطقة مليانة بالموية، والملوسة بتاعت الحجر ده بيوري إنه الموية كانت بتضرب في الحجر ده لسنين طويلة جدا جدا، فكان في موية كثيرة هنا في المحلة دي. Because when you look, you can tell like over here, you've got water that has drained down through this way. It seems to come down through here. So all of this is important to look for. This is more likely you will find gold in a place like this, you know, than like I said, where we're sitting, where we're camped at. That's good. You could find gold there as well. But I would much rather start with a place that looks like this, where I know there was a contact zone, you know, and that it's all broken down. Because if there was a contact zone, there may have been gold in it, and when it broke down, the gold is still here. أو فضل المحلات زي دي أكتر المحلات اللي نحن كنا قاعدين فيها. بتاع تجمع بتاع مياه دائما هي المناطق بترشح انه يكون فيها كميات كبيره جدا من الذهب. ده نازل من على الصخور. يعني هو بيعني الووتر بانكينج اللي هي بين الخزانات زي ده ده زي شكل خزان. جاي من الاطراف عالي واطي في النص. المناطق اللي بيكون اكسبتبل انه يكون فيها ذهب انه دائما المناطق اللي بتكون هي ترسبات، مناطق بتاعت ترسبات. The other thing, I've been doing this now for 17 years. So a lot of what I've learned came from, I was taught by a very, very old gentleman who'd been doing it almost all his life. He's dead now, but his name is Hoss Blackman. So he taught me a lot of this. But the best teacher is when you realize that when you find an area like this and you metal detect it, you find gold. Okay, when you look at an area like over where we're camped at, sometimes you find gold, but you don't find gold as often as you do in an area like this. So experience is, as they say, experience is the best teacher. أنا قاعد اشتغلت الشغلة دي 17 سنة واتعلمتها من راجل اسمه what's his name داك؟ Hoss Blackman. اسمه هاس بلاكمان، لكن هو هسه توفى، فتعلمت منه الكثير يعني من خبراته. فدائما هو كان بيعلمني المحلة زي دي دائما الواحد بيلقى فيها ذهب يعني. Okay, thank you. Let's go find gold. الشكل ده دارس كويس جدا.